Afrika ka bende kako osewuotho mbaka mosego kachiel kod oganda ma jo Kisumu nigi sani to chalo nade, Kisumu ni kama nade, to bende geno nitiere. Omiyo kete mana Chuny Onagi TV kaka wuone tarik 6 dwe mar 7 2026 kod magajwang kama tai chenro ni en Steve James aka Nyakwa Nyaronye 1 lo Facebook pages mag Chuny Onagi TV, TikTok Chuny Onagi TV, kati subscribe in YouTube page mara Chuny Onagi TV. Wachako chenro ni yono machalo goda kamandi. Mheshimiwa Rio nade? Rio maber. Udhi nade ka? Wadhi maber. Erokamano. To abe amor oduogo e Chuny Onagi TV. Wago mbaka gi jopiny. Wamor kabisa. Kwa chako aneno ka iloso kacha iwuo kacha wi mano sanendo Tom Mboya kaka nen jalno bende nokedo ne ratich oganda kuom ndalo modhuro. To rapar mare bende nokalo kacha tarik 5 mane nyoro. Kwa chaka. Ingeni ajanyiso ka jini an student ma Mboya. Nikech Mboya ne en ng'ama admirable in many ways. Iluongo nokiego dhiambo. Amina Kuku. Ne wuod Rosinga ma kanowuok nodhi somo Nairobi. Mosomo IOTU Nairobi. Ne odhi okikore gi jo Nairobi. Ma kapod gijana matin kata pok ochopo higni 20. To giseyiere mondo otel ne jotich mar the local government union mar Nairobi local authority kapok independence. Bang'e no moriwo gi te to yudo komak jo siasa mang'eny nomaki ma radicals ne nitie detention. To moko be nolawo modhi oringo molale kado. Makoro Mboya ne the leading light mar struggle mar jorateng, especially manini Nairobi. To koa kanyo nowuok odhi Mombasa ma organize workers ma Mombasa. Ayo wuothe pinje gi te ma to bang'e obedo jatelo mar union gi makoro nodugo lokore kotuni. To aye kanowuok kanyo nodhi motelo ne jotich Africa te. Modhi mobedo vice president mar jotich in the entire world. So nen wuoyi manotegno ahinya. Mboya kane Kwame Nkrumah ka Ghana kende moseyudo independence. To Kwame Nkrumah oluongo bura miluongo ni All African People's Conference in 1957. To Mboya odonjo one day after ka conference ochakore. To chieng' ma conference ochakore to nitimo yiero mar president mar conference no. Makoro telo ne what later became OAU. Masani en AU. To Kwame Nkrumah ochung' ni dwani mondo obed president. To ene mo host gino be ene mochuno ne ji ndege ma ji obiro kanyo te. To Mboya ne pod olewo ne pod ni London. To kama Mboya onge ni in absentia, jo bura no moa Africa te no yiere kaka president moloyo Kwame Nkrumah. Makine Kwame odhi oromo ne airport kamose ni welcome to Accra, Mr. President. Mboya ne ng'ama lich ahinya. Ne ng'ama kakoro nodugo bedo minister ma planning kata minister ma constitutional affairs. To speaker iluongo ni Slade ne nyiso ji ni sama Mboya loso to okunyal comment kata gimoro ma gineno ka gikaso go ji ni point of order. Onge nikech speaker nowacho ni ok wanya Mboya dich mok wanya yudo thuolo mar loso gi Mboya ma ka Mboya obiro kama to nyaka wa listen to him in total silence. Mboya no ne ng'ama JF Kennedy kane Mboya romo kode mokwongo ne owinjo Mboya mochung' mondo kumoso Mboya. It is said it was the first time ma JF Kennedy nochung' ni jarateng' kumoso jarateng' gi lwete ariyo. Mowacho ni pok noneno ng'ama wuok Afrika mariek machope level ma Mboya nochope.
Mwani nokelo kapok ji oparo wach madhi somo loka, nokelo gimoro ni the Mboya wings mano ting'o go ji kogolo ka kotero Amerika, ma ji manodugo mosomo mo Amerika manogero not only Kenya but Africa ne gin joma Mboya notero. Ma nitie ji mang'eny e Kenya ka madongo dongo mane ka Mboya nogolo ka motero mosomo Amerika gi Canada. So ne ng'ama lich ahinya. To ne nolalgo kama nono. Omiyo kochopo ka tarik 5 Julai higa ka higa, being ni an achiel kuom students ma Mboya, nyaka andiki kaparo go wach Mboya. Mboya ne election mokwongo iwacho ni Jaramogi gi Kenyatta noriwore nigi support Munya Wayaki mane en opponent mar Mboya mondo olo Mboya. To Mboya kane chieng' mikwanyo kura, to jagazet moro penje kisomo buk miluongo ni Mboya the man Kenya wanted to forget. To by David Goldworth. Goldworth nawacho ni kano interview journalist no, to journalist no nyise ni chieng' mane kwano kucho Mboya, to openjo Mboya ni, why are you not worried? Ma ini kwano kuchi to ini nyisa, Mboya nyise the Kenya of the 1980s. To nyise kaka wabro bedo gi super highways, gi airports, gi agriculture, gi and so on. To Mboya openjo Mboya ni, why are you not worried about? Ini nyisa about the 80s to kuchiti kwano kawuono. Mboya no nyise ni joma chung' koda, joma larore koda gin sprinter joma ringo 100 meters manyaki win race no. Mboya no nyise ni en to neko en a sprinter, en a marathon you can afford to lose this one but win late. Ano miyo Goodworth no wacho ni Mboya ne ng'iyo mabor, to kama Mboya no osechope, nothing could stop Mboya but the bullet. Unfortunately, negative with the bullet to stop him. Mboya no chopo kama bang' Kenyatta nyaka no dhi hotel ne Kenya. To bang' telo ne Kenya ne nyaka hotel ne Africa. To en ng'ama ne nyadhi telo ne piny ngima. Kichen ng'ama kata the civil rights movement no biro mana dwaro kaka luonge ni Mboya mondo dhi okonygi campaign for the civil rights movement. Mo campaign gi Malcolm X to campaign gi Martin Luther King. Erokamano maduong' ahinya. Imbo waneno ka ibidongo kandi, waneno ka manen ker mar LSK Nelson Havi no keto ni kacha ogudu. Ng'ani ndalo mane Havi ne ker mar LSK, koro ne jatendwa. Koro ka en jatendwa, koro nitie badge mimi ima koro chuoni mondo idhi ti ne LSK. Koro wang'iyo ni to LSK koro no sidho na gino ni Inyamori in koro agoli oko dhi ti ne jo Kenya. Koro wang'iyo ni to en tich ne jo Kenya nang'o. Oye los society of Kenya en society mar okinde. To gimokele olose ne mokwongo en ni mondo kony Kenya, kony sirikal kendo kony the public e weche mag rito chike kendo rito ratiro mar jowa. Omiyo emomiyo ineno ka gik matimoga ino ka dukoga katiba. Ni sama stima olal Kisumu, to katiba wacho ni stima county government nigi role mar miyowa stima, nigi role mar miyowa chiro, nigi role mar make sure ni town ler. To ka gigo gitimo manyiso ni they are failing in their constitutional responsibility. Apart from failing in their constitutional responsibility, gik ma gitimo go gin gik ma violates the constitutional rights mag jopiny, especially Article 43 man on the socio-economic rights. Nikech sama stima onge, mon maloke chiro nyaka lor chon, ok ginyal loko nyaka saa 3-4 kaka ne giloko chon. Sama ogo ng'ato dimbo obar wiye, to mano you deny the right to life, the right to dignity,
sama koro okinya dak kamoro nikech insecurity, mano the right to housing bet affected. And so sama town olil miyudo kiwuotho e states gi tiyudo ka takataka okwany wanana gi hips to gi violate our right to a clean environment, but also right to property. Property ni mondo ibed go mondo enjoy property ni no, onego bed ni alwora ma property no ler. Ne an ka gi achiel kuom MCAs moko, MC achiel ma ok adwa luongo nying mabe nwago kode mbaka to nyisa ni achiel kuom gino mabende samoro ayudo ka executive kata mana jotelo mamalo mag county ok osebedo ka neno gitiyo negi maber en ni onge kes ma gisewin e court. Cases duto temo mak ne Kisumu County logi. Ma inyalo wacho nang'o, bende geno mane ma samoro in godo ka achiel kod courts mag Kisumu County maneno ni gigi bende samoro gidhi lony nikech chal ka gima county oingo court kata doho. No, MCA ne wacho ni county lose cases te. Yeah, especially ma corruption kaka ntiere mano miya ranyisi ne gitero kacha jogo mana kata mana ka test momako ute mag Kisumu kata kuonde mag publics to ido ka gi lose cases koro ka ginyal dhi, koro gino medo mana timore ka onge case mag county osewin. Ing'eyo na yalo gi county e yore mang'eny, but ok a defend county, ok a defend joma otimo weche mag mibadhi. Ayalo gi county kuonde ma giketho ratiro ma jopiny. So ing'eyo ni anatero county court e weche mar rates. Mane gidwa medo rates gi valuation roll ma giloso mogi consult jopiny, to gidwa medo rates gi almost 300%. To ne wandiko negi mondo gilos mano to giwinjo, koro ne watero gi e court ma court otamo gi ginya implement valuation roll. Ne watero court kendo chieng' moro ka county wuok to ndiko barua ni joma odak jo Kasagam, jo Nyalenda, jo Kolwa, jo Kisumu gi jo Julu mantie within the county boundaries nok nyal iko e kuondego. Ka gidwa iko to gidhi gik migosi. To magi mier ma jogo nigi gima in development literature waluongo ni the indigenous community rights. Ni kamoro moro ma town donge to nitie joma town no yudo kanyo ma town kok gibedo protected to town affect gi negatively. So gain rights gibe nyaka bed protected. For instance, the cultural rights mariko. Kidhi ja Kasagam, tinyiso ja Kasagam ni okonya iko. While is nda lo dok matin, it is possible ni culture nyalo lokore. But a city manager okonya issue notice ma loko go culture. Okay? So ne wadere court ma court no tamogi. Emomiyo jowa pod nya iko kuonde ma gintie. Kapo ni jowa chieng' moro bro decide ni jo Kasagam, jo Kajulu, jo Kisumu kata jo Kolwa koro neno ni lo dok matin koro gidwa dhi iko kaburini. Ing'e ni mano iwacho ni loko chik, to loko chik Jaluo ne wacho ni nyaka ng'ad guok. Okay? Nyaka ng'ad guok kiwacho ni koro jodongo bet mowinjore ni chik ni lok. To kech Jaluo believe ni kinyalo bukri ni ikawo ng'ato mane onigi dala titame no kinya ike dala kanyo ni dhi ike kaburini, to Joluo ne paro ni mano ng'amo witi. Emomiyo SM Otieno no bude e muchari ka Wamboyo Otieno dwa dhi ike hapa Matasia, to Kager ma o insist ni wuodgi ok nyal ik hapa Matasia. Ma kes ni no yal for more than 1 year. Eka no yie ni mondo SM Otieno odhi oyie dalagi. Okay, according to the culture margi. So it is important mondo wa respect mano. Ing'eyo be nasetero county court e weche mag muko kar ohala mar ji. Kane gisemuko joma ne nie town ma gidhi muko
joluang ni hotel ma gidhi gimuko joma ne ni Kakamba to giwacho ni gidhi miyogi suitable places ma gidhi timo ohala. Tiyudo ni onge gima ne gitimo negi aeto giwuok ni gidhi gero chiro Uhuru Park, Uhuru Business Park. To wanyisogi ni chiro ok en block and mortar. Chiro nyaka ger kama jogo nya yude ohala, kama ginya rome gi customers. Kendo design nyaka bed gi design ma both the buyers and sellers yudo ni appropriate. To kane gidhi gigere at the wrong place at the same time onge gima tero traffic ma ji mondo odhi onyiep kanyo. So joma nodhi kanyo kadhi kanyo to wuok oko. Koro giparo ni koro gidhi gimuk chiro ma nyamlori mondo ka giter kanyo ni ka bro yuaji. Nyamlori no biro yuak man be na tero gi court man stop that. Ng'eyo be ni kano muk jo Nubian estate be mano na tere court. So court cases ma especially anasa bedo involved. Gin cases ma county kata city dwanya nyasa ratiro ma jopiny. But nit cases moko ironi itere court nikech the county kata city odagi luwo chik. Okay? So in those cases, cases go the court nyaka gi lose gi. Okay? I have tremendous respect for the office of the county attorney or telnegi osiepna, a very respected advocate. Iluongo ni wakili Utina Loka. We Maria Kaenyo somo okay. Okay? But ingeni ilo case ilo mana case kakland be kelo ni case maber. Kakland di ketho chik to ai kelo ni kose ketho chik ni nyaka di law case no okay di lawyer. So adatigo kawacho ni one of the most expensive impact mar Betanyang governor for 10 years. To giketo jalwete miluongo na Bala a city kacha will be in terms of the bill ma county bro chulo ne cases mobedo filed against them magi lose. To gi lose gi simply because of gidwa luwo chik. Even despite the fact that they have a very competent county attorney. Kuom cases mabende samori sitero bende nitiere kata compensation ama bende samori miyo county mar chulo kata mana ne jogo mohinyore samoro. No. And most of the cases, one, I am a resident of Kisumu. So I never take the county to court to make money from county or no I lost myself and my clients. And again, nimando what term county timogimoro. And in all those cases, because they are public interest cases, wabegane okwa costs, okwa garama. In case ma yalo nono, in case ma adoro ni mondo watam kata wachun county mondo tem gimoro. Okay? Kaka wach ma anyisi ni yate adiktere court, ane wamiyo gi notice, mondo giket taya to keto taya podo tamogi. I am preparing, I think by the end of this week, case no probably no donje court. And gima wabro dwaro eni mondo county mondo chun mondo ket taya. Makok gitketo taya to ngato mondo maki mondo ter kod yaga for disobedience of court order. Okay? Nikech giketho ratiro ma jopiny. And in such a case, it's what even a community, but even a public. And at the same time, county is a public entity. It is a matter of principle. Nia okakua costs from court. Yeah. Ma kapoka dhie penyo mabena da penji ni ne wan kodi ka ndie jumbe mokalo ka kane wacho ni ndiko ne county to nomiyo gi kacha ndalo manongo bene gi respond be gise chiwo response mora asendiko ne county weche mang'eny the last few weeks. One of them en wach ma taya pogi duoko nyaka sani, and that is why we are proceeding to court. Nachaka ndiko ne county e weche mag ute mag county mane luongo ni institutional houses ma Milimani, magin ute monego bed ni jotich mag county odake. Okay? To kapo ni jotich mag county ma onge monego dage, to ka girent gi out onego bed ni girent gi out at market value. Tiyudo ni utego report ma wan go en ni Anyang' Nyong'o ga Balawanga no dhi okawo osiepegi gi wedegi
to dhi omiyo ute county nono. There are about 47 houses. Omiyo nono tiyudo ni gimiyo jogo lease ma jogo bedo gi lease kata ma 60 kata 70 years to chulo siling 3,000 siling 4,000. Tiyudo ni en ot manie Milimani manigi bedroom 4 kata bedroom 5. Okay? Chalo gima imiyo ng'ano ot nono ma kata kotho to nyathine biro dong'go. To while lease jotich mag county to chuno county mondo chulgi house allowance mondo gidhi gidago kuonde moko. To pesa michulo gi gin pesa jopiny ma jogo de gin joma ne county omiyo ot. To noger gigo ni mondo county omigi ot. So mano nyocha county secretary noduoka ni giyudo barupa giore ne joma department manigi duokono mondo duoka pod arito. So mano pod amiyo gi time mondo achaka amiyo gi another 21 days mondo giduoka. Bang'e no to achako jo Arena, jo Makas, jo Arena, jo Moscow to gi jo Arguins Kodhek ochako biro ira ni county ondiko negi ni mondo gi gol agreement mane gi sign gi municipal council kane gidonje utego. Some of these tenants nodonje utego kata minegi gi wuonegi kata kweregi nodonje utego in the 1960s gi 1970s. So there is no way my county government nyalo expecting from 1960 a tenant podoka no agreement. The counties are the institutional structures. Monego bedni nigi files mag every tenant margi. Magi wacho ni tenants onego gol ni gine monego gigol. And in any case, lacking an agreement does not mean ni in an illegal tenant. The fact ni odni sebet kidake, majiunge ni dake, county bionge ni dake, tisebedo kichulo gi rent, ma in gi receipt mar rent, is enough to demonstrate ni you are a client, you are a tenant. And therefore, nyocha ndiko negi, ni mondo gi withdraw agreement no. Notice no be nyocha gikwayo ni tenant ka tenant gidwaro ni mondo ndik agreement manyien to mondo chul siling 1,000. Nyacha ka nyiso gi ni mondo ginyiswa ni to siling 1,000 ni en chik mane kata policy mane mo authorize mondo sama gidwaro demand ni jogi mondo ndik agreement manyien to mondo chul gi siling 1,000. Thirdly, nyocha giwache notice no ni jomoko comply by I think tarika 7 August. Tibro bedo declare ni gin illegal tenants kendo gibedo evicted. Nyo a demand ni mondo gi withdraw that because tenant okinya riemba ot kagima en lop wuonu moro, especially public assets. Nitie procedure and justification minyalo riembo tenants. So barua no pod arito pogedwoka. Although nya bump one of the officers concerned, munyisa ni they are. But ayudoka, so one of the things man I suggest, I demand the baruano ni mondo gibedi consultative meetings gi tenants. At least nya yodo ni gisecha kulungo buche mag tenants. Ma jo Arena nyonyisa ni gidhiromo nyoyo gidwaro jo Arena last Friday, jo Arena nyonyiso ni notice was too short, koro giwinjore ni gidhiromo on Wednesday. For me, those are progress. Marni kawanyalo use legal interventions, mondo wakonjo Kisumu, we will always do that. Mopogore gi mago be waneno ka isetemo ki bae awards mopogore nyaka Chonalanda coach. Ywak ma kata mana jodak ma Kisumu en mane chutho sana magiwa. Yeah, asebedo for the last several weeks. Kana biro kana nyisi ni wachako consultative meetings. Mondo wawinja ne duond jopiny to jopiny wacha ng'o kuom weche mosebedo kwa winjo manchando gi. To omiyo wasewuotho e wards gi chigni tete. To yudo ka ywak ma japiny maduong' mogik Kisumu ka en wach mar insecurity. To giwacho ni insecurity ni emerge out of two things. One, en wach mar destroying the informal sector mane county mar Anyang' to kod jalwete ma en Abalawanga
e city nodhi omuko gik jo ohala matindo tindo moweyo ka jo ohala koro onge tich magi kuonde mane jowa yude gik moko. So miyo nyithindo mang'eny mane nie informal sector odok koro odonje nyasore to gi hard drugs to in the process with nothing to earn from gidonjo into gangs. Okay? But at the same time ni stima mane World Bank okonyowa gi pesa oketonwa through Kenya Power all over the county osebedo ka fail ok chulgi ok maintain gi ok repair gi. So stimni gi olal otho throughout. So it is very sad ni in certain areas miyudo ni county emano dhi mo switch off stimbegi ka jopiny koro gikelo negi floodlight. A very good example en Arena mane nigi street lights to gidhi wacho ni koro wan nego street light koro waketo nu floodlights. To floodlights I think adek mane gitero kanyogo mane gitero Arena are all dead ok bi ok ti. So taya mane giketo ka negi switch off. Floodlights gi be gi switch off. So Arena mane ma gipane ngoma gi switch gi off. Ing'eyo mok ni okethore gi lora the same thing adi explain ni mano. Kadhi jua kali iyudo ni moro nitie floodlights ka mok ti. Street lights be nitie iye kanyo mok ti. Tichako iyudo e bathe kanyo chako ket floodlights manyien. Floodlights manyien ni be jua kali wacho ni otiyo for a few weeks be odhi off. Okay? So jua kali mudho makiwe mtoki tikwalo gotieno but at the same time jua kali kobudho jua kali mochopo saa achiel tin ng'ama ichuo gi pala tin ng'ama itong'o tin ng'ama igo dimbo. Now ipenjo ni why is it ni ok gichul. County nigi budget mar chulo stima to ok gichul stima. County nigi budget mar maintenance repair ok gitim mano. So but county rather than timo mano to gi create budget mar chiwo tender manyien mar keto lights moko gi floodlights moko nikech maintenance gigine ok kwale pesa moromo. Koro mondo gikwal pesa moromo nyaka gichiw tender madongo mondo ket floodlights moko manyien tiketo to ti. I give you a very good example. Kidhi jua kali kamoro ni BBI. Yeah, BBI ene opposite Kikomi. Iluonge ni BBI nikech negi negotiate for that space ndalo BBI. Tiyudo ni nitie lamp moro kanyo. Ting'eni ene tok wax yard kama office city manager nitie. Tiyudo ni lamp no okoliel. To kipenjo jogo nang'o matimore gi lamp floodlight ni. To gi floodlight ni contractor no biro to kete ka to liel 1 week to the off. To kwa penjo contractor ni ang'o miyo gino ok liel. To contractor nyiso gi dhi uru city. Ka gidhi city nyiso gi ni contractor ne omiyo warranty ma wania doguru i contractor. Ka gidok ir contractor nyiso gi ni yes nachiwo warranty mar wania. To warranty ne chakore chieng' mana sign a contract. Chieng' mana sign a contract. To warranty ni norumo kapok omiya site kama dhi kete floodlight. Manyiso ni by the time mana kete floodlight koro ne onge warranty. So gigo are all off. To gigo gin gik moti gi pesa ma jopiny gi taxes ma jopiny ma very expensive. So what does it show? It shows a complete lack of competence. It shows a complete disorganization. Okay? And lack of focus. Ni rather than focusing in gik ma ko jojo piny. To kanyi neno, I'm sure ni say interview some of the nyocha watch ki interview one of the MCS ka. Manyiso ni gima giyudo en mana kwalo pesa. Okay? Akwayo ni chiemo idware former county secretary moro niluongo na Uma. Mondi penje gimomiyo nanyang'o riembe. To gima nyang'o riembe en ni kano biro tiyo Kisumu ka. Anyang'e manodhi odware kuma notiye maniluongo ni Addis Ababa. Notiyo ne African Union. To dhi okwaye ni adwaro ni mondo ibi konya tich Kisumu. To penjo Anyang'e ni to bidwa na tini adie. Ni adwaro ni bitina. So Anyang'e onyise ni onyiso Anyang'e ni kadwa na tina to kara dhi
process kaka u appointa mobed appointed to kochopo to nyisa nyang ni mondo understand tich madwa na timoni watima ne assessment adwa report mag department kuma watima assessment to bang team assessment to noyudo ni the biggest problem my county ni ntie revenue ni revenue ma county dok piny nase nyiso ka chieng moro ni revenue ma county collect from the entire county tin sani tin ne pesa mane municipal council of Kisumu collect from municipality kende. So ko investigate to yudo ni pesa ni opogi diriyo nitie kit mag mi collect go pesa e chiro to gi mi ikaw go pesa e stage gi to gi parking. A few of them the account mar county. To a number of them kalo to the account. Mako investigate to yudo ni gin accounts ma connected to joma dongo e county ka. Okay? Ka koro dio nyisa nyang ni ayudo ka gimoro timore ka. Bede ni ng'e gini. Ni akia. Ni sawa. Ka koro kia. To kara we water jiogi iri sisi. Ni mano ber kabisa. We kara dogi ofisa dhi andik barua mondo ater jogi e sisi. Koro the county secretary uko dogi ofise. Koro ndiko barua. To kata ndiko barua necha noko tiko ndiko barua. Opo ka ene ma barua ochopo ne okelne barua. Ni barua omiya ni muda kia. Ko yawo barua to yudo ni dismissed. Summary dismissal. Okay? Ka koro yudo nyang to pinya nyang to ni riemba nang. Anyang could not explain manotera nyang e court. Ma court no duoke. Court oduoke to fisto gitame no kodonje. To koto duoke tich. Court oduoke tich. And this is very common of this county government. Ni anybody matemo timo tiche to nyaka riembe. Nikech nitie cartel moluoro governor to gimoro moluoro county manie county kanyo. Mag tich magitimo en kwalo county. One of pesa mi kwalo kabisa en pesa mar rates. Makone gichul rates mag county kata million $20. Tinyisi ni kar chulo county million $20 to miwa million 10. Aito pesa mone gichul cha koro wa wave. Kata wandiko ni none gichul mana 200,000. Kwa 200,000 ni michulo county. Manyiso ni individuals gi chamo maduong' molo county. Adwan ni mondo and then the other one and says miyudo ni says ndaramani Moroni is one Moroni ni some of the worst ginene ndechini. To says tingado japur sama japur tero niang e factory. To pesa ni awinjo ni ikawe akawa gi boot ikete boot ma mtokni kar mondo ore account mar. So pesa ni michoko Kibuye, ichoko Jubilee, ichoko street, ichoko Juakali. Ma johala matindo tindo, johala ma swekra deny themselves mondo gichok pesa manyalo konyo county. Iyudo ni that cannot happen. Sani churo the kikidhi kasese kama county nie gi site mitere takataka. Tichuno private waste collectors are in business simply because the county has failed. Nika gede kanyo to gine manyaka gichul tinga mar county. Gine manyaka gichul gine mar county. So there are so many things that are going wrong. Nyacha kandiko ne county. Nyocha nitie compactor mag takataka. Mane county ni no yudo as a donation from Norway. Ma mayor ma ensamu kelo. Emano di Norway, ma jo Norway omiye gini mondo bi okony Kisumu. Nyo abala ondiko barua ni mondo gol gino mondo ogole stadium kama ne entie mondo tere Waxiat. To kapo gigole to gibuke magi kenge matindo tindo. Nonro ma wan go gi report ma wan go eni gino no ko chopo Waxiat. Gino no kawo to terne jo ma uso scrap metal. Awinjo ni moro ni mwalo ka. Ema no utergi. So an equipment monego be ni bedo repaired mondo konyi county
iwacho ni nousi ma individuals ogin. Nyandiko nigi barua mondo gimiwa information ni to compactor manogol e stadium notere kanye. Ne gin compactors ariyo, achiel nie Worksiard, but this manie Worksiard en mano nyiew gi Kisumu Urban Project mane ane consultant. But mano nyiew gi the government of Norway mano miyo Kisumu County ni kanye. Sani ingeno dong 1 year mondo serikali ni time guru. I am told ni gidich giuso gi county. County ne nigi gimoro ni loader. Okay? Ma lori mi itingo gik taka cha. Ma akabala geni nyoyudo ka nitie county. Awinyo ni gino use en kamoro injua kali. So Mercedes mar governor mane governor Ranguma noweyo, I am told it's also been sold out. Okay? So what am I trying to tell you? One gi criminals. The city hall to go county government offices are just scenes of crime. Rather than tiyo mondo kon Kisumu, to what they are doing is to kwalo jo Kisumu. Okay? So what we are doing, any work consult, gi jopiny. Jopiny are raising serious issues. Insecurity is one of them. Wach ma takataka is another. Wach ma chirni mogore piny, chirni ma onge taya, chirni ma solid waste management ok time, chirni mok ywe, chirni ma mbala no dhi mo interfere with their self-governance processes. Chiru ka chiru ne nigi officials ge mane gi yero kendgi. Nobedo imposed. Wadawe managi chiru kanyo wadhi break matin kang waduogo to wadhi chako kachiel kod bende kidhi medo lerno kacha ni togie sane nyakoro mga juang jal ma bende koro okete mane chenro ni penjo mara ma bende digom penjo kil kacha wami thul nyalo penjo nyalo ote mari e Facebook page mara Chuny Onagi TV, TikTok Chuny Onagi TV, kachiel kod YouTube page mara Chuny Onagi TV. Wadhi wamodho pi matin ka waduogo to wachako kachiel kod somo ote mari. Ma en Duond Onagi. Chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV. Adundo Jaluo. Wapuro wach. Kaka oganda. Watuak. Kaka jo ot achiel. En mbaka. Mar jodongo. Mbaka. Kod deye. Mbaka. Mar ojende, rowere kod nyithindo. Wanono weche mag siasa. dongruok kaluo. Weche mag ohala. Somo. Arita kwe. Pur. E kind mamoko. Wayudore e mbui kaka Facebook, TikTok, YouTube kod X at Chuny Onagi TV. Adundo Jaluo. Ma en Duond Onagi. Looking for furniture that speaks comfort, style, and strength? Welcome to Kolweny Furniture's Kisumu, where quality meets affordability. From elegant sofas to strong beds, stylish tables to modern cabinets, we've got the best furniture to turn your house into a home. Enjoy great prices, long-lasting durability, and reliable delivery services right to your doorstep. Why settle for less when you can have the best? Visit Kolweny Furniture's Kisumu today. Call us now on 0716-520-294. Kolweny Furniture's Kisumu. Built to last, price to please. Ma and Duond Onagi. Chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV. Adundo Jaluo. Wapuro wach. Kaka oganda. Watuak. Kaka jo ot achiel. En mbaka. Mar jodongo. Mbaka. Kod deye. Mbaka. Mar ojende, rowere kod nyithindo. Wanono weche mag siasa. dongruok kaluo. Weche mag ohala. Somo. Arita kwe. Pur. E kind mamoko. Wayudore e mbui kaka Facebook, TikTok, YouTube kod X at Chuny Onagi TV. Adundo Jaluo.
en Duond Onagi. Mana kamano ni kuram gajwang kamora mora mitaka tuluma kene marwa kikende tuluma mara riu tuluma mogik mabende podwa gomba kakande kachel koda okil Joshua Nyamuri mabende miwa kacha kaka challenge kuram gajwang inuwa gomba kakande kwenye ni to weche mabende sebedo ka wachen kuram gajwang magwecho go magarita kue kachel koda bende lal mar stima karamana sitrite bomba Kisumu ngoma kiel kuram gajwang to en ni to inyalo tim nango kuram gajwang wan kande kachel koda kondo gombaka kabende hashtag maragen Kisumu must be safe, Kisumu must work, Kisumu must rise. From Gajwang, podwa kumbaka kene wachinu kwa dugo tulumara roto di chako kachel kod somo wote mari andika geilongo ni Ras Welketai. Nimekuona ero kamano kero nambana kacha kato wanige Evan Solonyo wachone without mentioning the name of Abala Wanga. Without mentioning the name of Abala Wanga, this guy will stand to be relevant for eternity. Teaching Ragi TV. Then I watch on can you be objective and offer solutions in the standard way of thinking? Watch on ola meant can watch mana nyingabala wanga. Because he's a duty bearer. He's a duty bearer. He's a duty bearer, and you know, in constitutional law, it ni right holders and duty bearers. So for every right major opinion go, the right to a clean environment, there's a duty bearer. The first duty bearer is the county government. The county government delegated to the city board. City board only delegated to the city manager. The operational person only implement gigi is the city manager's office. So when the city manager's office fails, then the duty bearers failed. So we will not fail to call out the city manager. We will not fail to call out the city board. We will not fail to call out the county government. Okay? Because all those organs seems to be dysfunctional in your county assembly. Okay? Why is it? Ni yo Kisumu kiani chairman ma city board enga. In being any chairman ma city board enga. Members enga. Abala Wanga na chelu chairman ma city board. Abala Wanga reports to the city board. Okay? It is because that structure ma city board, my monego benijo pinyi relate go, has been rendered irrelevant when the city manager is rogue, only listens to the governor. Okay? Without being oversighted by city board. City board, emonego beni relate gijo piny through gimilungoni citizens forum. Citizens forum ma Kisumu, your county government ma Kisumu odagi constitute those fora. Kech kunde ge monego beni wa wache weche wa. City board ni onego beni nti representatives mag residents. Representative mag residents pok no lungu jo Kisumu moto ye representative gi man board. Okay? So what am I trying to say? Since we know ni county ni bedo run, city ni especially, bedo run at the whims mar governor through Abala Wanga. We will have to name that Abala Wanga to the governor. Jal mabende samoro nyalo winjo chema chalo goda kamande nyalo wacho ni ma en siasa kose gik mabende samoro ber ma Kisumu nitire go bende samona. I discuss which mag development ma Kisumu. Ka discuss ni jowa inego
jowa hinyo nikech city gi county ok chul stima. En siasa koso en development. Kawacho ni kidhi Kibuye sani to Kibuye top. Takataka ok kaw weeks and weeks kapok ochodhi. Ma koro chuno jo ohala ni mondo gi make arrangement margi ma chodho takataka. Kawacho ni kidhi 2 kilometers away from town, kapuoth Nyalenda ka, tino ni is flooded, to onge sewerage, to onge drainage. While nitie sewerage makalo kanyo, ka Milimani to dhi e lagoon mani mwalo kanyogo, to gin to gionge sewerage. Ano en siasa? Kose nango. Kawa wacho ni we have to stop county from muko jo ohala matindo tindo. What is that? Kawa wacho ni anything madhi impact on ohala maji matindo. Nyaka wa make sure ni watimo gimiluongo ni impact assessment. Aito mondo watim negi mechanism, walos mechanism mar grievance. Iluongo ni grievance mechanism. Maka ng'ato nigi problem gi gimi dwa timno, to nitie kama onya tere ywakne. Aito wawacho ni nyaka ng'e ni ka idwa tim gima affect gi. How do we minimize that negative impact to Johala? Those are the things. Those are critical human rights issues. Okay? And we don't give a damn kata ng'ata to dwa lungo gi ni siasa. Okay? For us, gin issues to bread and butter for Jowa. Okay? Ingeni adongo Manyata. Okay? Adongo part of my life adongo Nubian. To iyudo ni joma ne wadak go Nubian wacho ni ichajo gi rates. To Nubian estate, which was a very beautiful estate, onge drainage. Ute mamwalo kochiko Joelandka get flooded. Sewerage problem ni kanyo. What do you expect them to do? And then you go to an estate like Arena. It was a very well organized estate kwadongo. Okay? Koro onge sitima. Onge county okwir ot. To county make a demand. Ni nyaki chula lofa chiel. Nyaki sign agreement manyien. Okay? Nitie gimoro, a principle in taxation miluongo ni no taxation without representation. Okay? Kawa wacho ni wadwa golo jo stage watero Molem. To space midwa tero gieno isepogone cartels mitieko. Maka ne gitemo dhi to notongi maji notongore marach. To at the same time isedhi go e kor gweng' migo ne joko gweng' siasa ni mano kargi. Jogi tidwa tero kanye. Nyo gin gi kot. Kawuono gin e kot. Awijo Nagbala wache kot. Ninyo gisechiko bura, gisewinjore gi jogi kendo agidhi rumo saboro. Taromo gi officials mag stage. Giwacho na Bala pok oloso kodgi. Ne koto wene gi chance mondo gibed piny mondo gisettle. Settle nyaka gibed gi framework mar discussion. Pok giwinjore kata discussion mar framework no. Tabala osewacho ni gin gigolo stage chieng' tich adek gitero Molem. To be ineno ka gino en gima ber mar golo stage mar Molem. The issue en ni county gi city nigi authority mar planning and reorganizing the city. However, this authority is not absolute and a delegated authority from the people. And therefore, they should do it for the interest of the people. And they should do it in consultation with the people. Okay? So can it idea moro? Ni kama stage nitie sani. Ineno ne ok ber mondo tere kacha. Okonego bed ni en gima city manager maneno ni gino ber to stakeholders tok neno ber. Onego bed ni kaponi city manager kata county government paro no ber. They have to convince the people
mondo in Article 10 of the Constitution no wachi ni nyaka itim public participation, and in public participation in the public participation must be meaningful and must be real. Okay, okidhi gimanya neno kabala otimo gini social hall moluongo koro ene shouting match gi stakeholders mag stage ma hunyo ni lwenyu wuok maburo kotimore. So you wonder if the city has no capacity to engage the stakeholders, then what business do they have spending our money they're managing the city? I continuously say what we have in the city hall Kisumu is nothing but incompetence. Okwanya kawa ngama experience in managing an urban setup and in Odongo Akala shopping center does not have any knowledge, any skill, any education on urban planning and management, which is under city like Kisumu is a complex thing. You need to understand urban economics. You need to understand urban planning. You need to understand the laws related to urban planning and development. You need to understand issues of governance. You need to understand stakeholders' engagement, because you need to know any part of the city may affect all the other city part of the city. For instance, kano gol jo hala matindo tindo e town. Jo hala matindo tindo ginewero e dukni mani dir town. So samani gologi tiyudo ni customers mane wero kacha dukni kidhie Gingo Dinga Street together streets in Kisumu ido ka dukni olor. Chingora idon dege one of the shopkeepers mindi moro mane lokoka. To is an order of the Machakos, and majority of them dar nikech town of for. Are you getting my point? Ki kao bar, igolo bar everywhere. Tigelo bar residential areas. Nikech in interest e bago. Chakre, you don't care ni jo Patel Flats, jo Moscow, jo Kibuye Estate are resident monego beni dak in peace. Manegi nyithindo. Kunde ma nyithindo nego beni tie. Koro ntie bag thum the whole night. Makioro nyathi duka to you are just worried. Imit ka jakongo moro dwa lungo ni nyathi into bar. So it's a simple urban planning and development concepts. Jowa mani a city hall. And then we expected not to call them out. We will call them out. And gino bende samoro sistema matimo kende kose mawido directive ka wukom the governor bende. The issue ni abala winjo ngata chiel. Abala winjo anyang. And therefore we assume niki ngotimo otimo with the instruction or with authority manyango me. Okay? Kuwinji city board. Ot mano nego bedi tingo city board members. Moko ngeni muspal kama nyango bete. Mano in city hall. Mano ken office governor. This government has not been able to get office mar governor. Kar muspal kanyo emo nego bedi city board gis city manager bete. To gidaro city board kanyo ni gikete office governor. Ot mane gidhi identify Milimani but Victoria Hospital. Mobedo repaired at a very expensive amount of money. Need the me city board mondo bedi. I want to challenge Abala. Ni angomio city board onge oduno. Because nege kao oduno to release at a song. I'm told it 9,000 shillings per month. Otmaduong monego bedi kataka no bedo list out could be earning the city 200,000 shillings per month. Okay? These are the things we're questioning. Kidi Kamilu Uru Business Park. It is a government facility. How come a private person Maunye na bala to gide magabala ogero a whole building gorofa inside a market. Ginto title mane magingo mar gero gorofa a private gorofa inside a market. Ka market no gerne hookers.
Desema balani odhi e court Jua Kali ne national government under President Moi nomiyo Jua Kali in the 1980s manolosnegi manomigi lease. To the same balani odhi owinjore gi some people in the Kenya Railways magidhi e court gidonjo ne Jua Kali. Ma Bala odhi ochiwo evidence in court. If you read that judgment, iyudo ka Bala nochiwo evidence in court. Ni lobno ok en lob county, lobno ok en lob Jua Kali, mano lob joreru. Ma court odhi ong'ado ni lo ma Jua Kali en lop reru. Ma Jua Kali omigi ni abich. Chakre I think the beginning of this year or late last year. Ma within ni abich onego bed ni Jua Kali. Jua Kali 15,000 ka wadhi tero gi kanye. And no one is planning where to take them. And why? Gibro nyisi ni lo preru. To iking'eyo kaka gidil ki lo preru ka, the idea en ni idwano gol Jua Kali go. Kose gol Jua Kali go, to giwinjire gi jogo, to gilis lopego ne jogi gosiepegi. Pesa mabedo lisi dung pesa gidhie serikal kose pesa gidhi kanyo gulu mane. Ing'eni nitie leasing, kane en leasing moro makelo pesa moro maber ne serikal. Then you would say, but what is the value ma leasing a land? Tidaro ji johala matindo 15,000 itero gi kanye. Jua Kali kidhi sani tibino ka Jua Kali nyisi. Ni Jua Kali kanyo e kama nyithindo ma nitie polytechnics gi. Dhi time itero gi kanyo mondo gidhi tim their internship. To ng'eny gi kosedonjo kanyo ok ginyal wuok. Ka gidonjo kanyo to gipuonjore maka gi graduate to kanye ma gidong'e nikech onge factory mo madhi ndiko gi. Okay? So Jua Kali kae ma gidong'e. Ma garage mani yudo kondiko ji 2-3 sani yudo nigi ji 40 ji 50. Okay? Tich ma giro kanyo matine ma gitiyo. Under normal circumstances, gima ndiko nu ji samuonge factories madongo manyalo ndiko ji en gima onego protect. So what I would have expected, the county government should have prioritized ensuring no konyo Jua Kali mondo yud title, mondo title gi cha obeda farmed ni en title gi. Kato negotiate ne gi reru mane go record gi no. Mondo were gi gino. Reru ni gi lo mang'eny. Mondo kanyo gi konjo Jua Kali mondo los infrastructure, olos negi yori, olos negi drainage, olos negi sewerage, olos negi drainage mag oil, olos negi infrastructure sheds kama ginya time ohala, okel negi machines maginyalo timo go fabrication, okel negi stima kech gin gidwaro industrial supply. So they need 3-phase. Mondo make sure ni gin go moromo. Otim negi training. Managing a county government, gi city management, minyalo wacho ni is responsive to your pain. But we cannot have a county and city management. But the main role is to be predatory towards your pain. Erokamano yena moda penji ni wan kache gi city manager Abala Wanga to no ambo ogolo comment kowacho ni bende okil Joshua Nyamori neno ber ma bende watimo ka wauso Kisumu okang' maber nikech chalo kaka iwacho ni inyalo bwogo investors ni kara Kisumu ni kamara awacho dholuo onge investor mabiro ma dholuo emo mi abiro ga nage ka okadhiga wache ngini every week ane national TV okay moya can speak gi Kizungu kata Kiswahili but I prefer not to discuss Kisumu and national TV because your national TV go onge solution to our problem solutions gineka. Okay? To investor majaluo, en investor monego bed concerned gik matimore gi. To gik ma wacho gi, gik ma bro loso investment. Okay? Kechka industrial area onge stima. Industrial area onge pi. Industrial area onge drainage. Industrial area ok beti. Industrial area onge sewerage. Mano investor mane mabro bire. Ka wan gi town is all dark.
Industrial area ng'ato biro to yudo low to gero industry. To jotije ge nyaka wuog e ot gokinyi ka dhi e tich kendo dog e ot godhiambo. A number of industries gin industries matiyo for many hours, moko tiyo for 24 hours. So ibo yudo ni ng'ato wuok e tich saa 4 to wuotho odwa dhi Obunga, odwa dhi Manyata, tidhi tong'e, idhi chwoye pala, idhi goye idhi goye dimbo. Dimbo ni en saruru. Nyocha dhi investigate dimbo ni tang'o. Tari ni en saruru ming'ado diriyo. Tiko dhoge bedo kak. So that kagi biro turu dhori to gitwenyo go kiful to tur. But at the same time iting'e gine sati kata kabut. Koro wuotho to kinyang'e ni ng'ato. To kagi chikni chopo buti to gilore mos. To gichwado go wika. Kochwado go wi tok wika. Skull ni no crack. To tok wika e kama iwacho ne life nitie. Kochwad maber, you die instantly. To jomodhi hospital ng'eny gi are vegetable. We can't say ni that is normal. Okay? And areas mi go e jigi have been identified as a hotspot. Ang'o miyo gionge stima? Nyocha loso gi one of the investors man nigi buses. En wood town ka, odongo town ka, o yuloso pesa ne town ka, monyo buses. To wacho ni onego bed ni buses ke chako ringo sa 11 okinyi. Onego bed ni giloro sa 4. But wacho ni jotich o insist ni ginyalo mano chako tich sa 1 okinyi to giloro sa 12. Nikechi ei kambine no kende ji 4 ose go ma ji 2 osetho, to ji 2 to moro pod ni hospital, to moro tinde ichoko ga choke ot titero timoe chieng' tichake duoko e ot. Okay? Mano is an investor. Manyicho loso koda. Okay? Mama ma uso kibuye cha. Machune ni nyako loro sa 11 rather than loro sa 2 otieno. En an investor kibuye kanyo. However small it is. Ene gimi luongo ni micro and small enterprise. Onego bed ni wat miye protection by gero chiro ma protecte. Manigi light, mikolisha takataka, mayo moluwo kodhi ot, Manyata kata odhi Nyalenda kata odhi Obunga. Yoro nigi stima. Okay? To ka yore go mudho, takataka kwany. How do we say we are protecting, we are attracting investors? So what I'm trying to say, any gig ma wachogi, a gig ma bring investor confidence. Mondo wawach ge ye kat wakuodho gi dholuo. Emo mi aero bire chunyo Onagi ka every week. Mondo wakuodh gi kaka oganda ma Kisumu. Mondo walosgi. Mane estate uka. Nyocho nego wuod MP, former MP. Were. MP Matungu. Former MP Matungu. En ng'amo se daka mose mane nigi invested ka. Ma wacho dholuo. Okay? Were en ng'atwa ka. Ka wuod MP nyalo neg ka e Kagweno. Do we want to say that is normal? Koro an kata in, kata ja Obunga, kata ja Manyata, how safe are they? We must have the county government to miwataya. Okay? It is not a favor they are doing us. This county government, you do almost 10 billion shillings. To give others king every year. King yogi pesa magicha giyodo from donors. Tiro ni gin almost 14 billion shillings. To kama pesa ni dhiyo kine. Okay? Ka county okja chulo stima. To okil bene no ka weche gi dhilo sore mbele ka. Weche gi nyaka lose. We have no otherwise. Weche gi nyaka lose because their priorities mag jo piny. Emo miyo wawuok oko ka Kisumu rise and wa mobilize jo piny. And jo piny are getting into this movement. My demand need the county government must respond to the needs of the people. Koginyal, the people have a right to push them out. Tero kata chwalo ng'ur edo kende oromo. It is one of the initiatives. Mm-hmm. As I told you, I've done advocacy here for a long time. Mm-hmm. I focus on the lawful advocacy initiatives. Mm-hmm. I don't engage in illegality. So you notice
and a petition to the county government is one area of expressing our displeasure and demanding that they must. If they don't reply, what the court? In a number of these things, was a succeeded court. Okay? Kawa the court magedify. We will apply to court to punish them. Kokwanya liudo gimondo gibed punished. We will punish them. How will we punish them? Court for instance, what must timani? What gimilungoni a constitutional petition? And you work one court ni our court work where you county odagiti tijigi ni ke inyora tiro majo piny. So wakwayo ni mondo uluong county ka mondo umigi directive order miluongo ni order of mandamus. Order of mandamus en Latin ni anya mandatory order. Ni diuru mondo chomne jogi sitima. Aito kunyal chomogi immediately to los work plan gi budget. Gi kama budget ni diwuoke. Aito consult gi jopiny mondo ubedi gi work plan ni udhi loso sitima gi. After how long? Aito kwa sedwaro order of mandamus. Wachako wadaro gine miluongo ni the writ of interdict. Writ of interdict en ni normally kaka court osechiwo order to tij court no rumo. Koro ka in gi problem tinya dhi mane higher court. But court tino biro gi innovation moro mosetigo e case moro Kenya ka iluongo ni the Mitubel case. Kama court dongi gi miluongo ni supervisory role. Kosechiwo order ni dhi timma to court wacho ni file ni still open. Omiyo wa demand ni mondo county government odhi olos work plan. Gidhi gitim assessment mondo gikel report ka ni areas mage ma stima onge. 2, give me a work plan. Ni gidhi chomo stima gi after how long? Gi consult mondo gitim gi in consultation gi jopiny with public participation. And after every 3 months kata after every 6 months, gid bi mondo gi report. Nyaka chieng' moro court bed satisfied ni koro gitimo gimonego bed ni timore gi chik. It is as an instrument masetiyogo kane county government or anyang as governor appoint city board. To kawang'iyo to wayudo ni city board ni oting'o chief speaker. City board ni oting'o wede anyang. City board ni oting'o CPA officials madongo dongo e county kanyo. So what did we do? I went to court under petition. Man, wayudo order of mandamus mondo gimane gi mokwongo order miluongo ni certiorari. Certiorari en order makawo gino to ketho. So noketho gino mochiwo mandamus gidhi gitime according to chik. To court nowacho ni bang' 6 months mondo gindik report through an affidavit giduoki court. Manyiso ni tipe giseyiero city board koluwore gi chik. Pok gitimo mano, I am actually going to court, back to court on that issue. Mondo nyis court mondo luongi mondo giwacho ni to city board matie sane ni ma wakia ni gin kata ng'awa gin gi. Bende giyiero gi koluwore gi chik. Kano giluoro gi koluwore gi chik to mondo court ochako keth gino. Mondo migi order ma mandamus mondo gidhi gi chik. To ketho no kiluwo chik ma court. Then wadhi to wakwayo court mondo declare ni you are in contempt of court, ichayo court. To ka court ose declare ni ichayo court, then wakwa court ni mondo punish mondo bed as an example. To court nyalo punish in several ways. Court nyalo maki mondo tiri kod yaga mondo idhi serve kod yaga. And several people say maki ga muter kod yaga. Or court nyalo go fine. Okay? Or court nyalo declare ni you are not fit. But kamar court otamore, mokapare nyalo tamore. Wan kaka jopiny pod wan gi thuolo mar wuok mwang'any mamuol nyaka city hall to gi county government offices. Wasega timo ng'anyo mamuol, ok mag maundu matimo manyichano katimore kage. Mamuol e kaka ne waduoko Taifa Park kani kwalo Taifa Park. Okay? Ne wang'anyo again and again manyaka nodwa kidhi kanyo tiyudo ka sani yiende indo timre nade? Yiende ositi. Okay? So some of these things we can't give up. Maybe some people are related or connected. Ganyang to Gabalawanga. Paroni wa broling. Sani kore ka umedo bed maliet. Nikech one gets fires, gi doziers. Maricho.
Magi gik matimore e county. Erokamano kwa tiko to gino ma samoro nyalo wacho ni ber kata madhi maber Kisumu County. Gima timore maber Kisumu County. And the national government is doing a lot of work in Kisumu County. And a number of work national government are providing employment for Jowa. Kidhi yudo affordable housing projects. Okay? Kidhi yudo ka itimo chirni. Iyudo ka Riat idhi get into a new university at almost 80 billion shillings. Iyudo ka Asat beach ilose a fish landing beach. Iyudo ka Yuma Kombewa nyaka Asat idhi go Lam. Iyudo ka Yuma Chiga kadhi Kibos idhi go Lam. Iyudo ka SGR nyose chako tich mar SGR kama dhi Narok to gima madhi Malaba. Iyudo ka ndara ma Korowe to dhi nyaka Kabonyo to dhi nyaka Nyamware to duga Lendu to dugo wuok Lendu to moro ma Arabua. Itimo ne design mondo bi okete Lam. Magi are the things ma are exciting about Kisumu. As I always say, Kisumu is a town with massive potential. And many we cannot afford Kaka residents ma Kisumu to give up on Kisumu. Emomi wa loso Kisumu Rise. Kisumu Rise means ni Kisumu rescue, inclusion, safety, and economic renewal. And what we are saying, Gimano, any wadwaro ni mondo, what rescue Kisumu? Out of we can't give up on Kisumu. We have to rescue this Kisumu. And I urge residents mondo join together mondo rescue Kisumu. Kisumu kethore. I want to make sure that Kisumu is safe. And safety, wangi in a broad sense. Edi nyaka wabedi safe, minyalo dhi udi, nyaka wabedi safe karohala, nyaka wabedi safe, wabedi gi food security. Apart from that, wabedi ni renew ourselves economically. Mondo jomatindo ngeni wan gi youth bulge. Jomatindo bedi ni nyalo yudo tich e factories, nyalo yudo tich e farm, nyalo yudo tich e nam, nyalo yudo tich e commercial sector. Mondo wager Kisumu. Erokamano kapok otiko an ka giluongo ni David Dawadawa ayie kodi wakili e wach bache mani estates mamono nyithindo nendo to puonjogi timbe maricho. Exactly. Kaeto wan gi Mike the Kid of Mama Mike Duond Onagi kande ask wakili Nyamlori pesa nyalipewa na consultant during rangu mariji milienda wapi? Angeni ananyalo ng'iyo jo Kisumu straight in the eye and tell them I have never engaged in any corruption. Okatem tender mar county. I decided not, even as a lawyer, to get pesa. Tijema County. And the only a number of work I set him in this county, I set him as a volunteer. The only time I did work in this county and I was paid, and I was given work by by a French company. Okay, a French company, manenegi role matimo technical assistance and I was paid for doing technical assistance, doing stakeholders engagements. Okay, and I was paid in euros and paid from Europe, not Pest County. Kanitie ng'ata mong'eyo nyadwaro vocha moro kamora mora. I challenge kata joma ase accused of corruption in the county ging'e anywhere in the county mose chul Nyamuri kata kambi ma Nyamuri kata connected gi Nyamuri with anything, not a single thing. Tobias Owito wacho ni mos na wakili owad gi osiep na Victor. Erokamano nyise na dhi mos Victor mano wadwa matin. Kokama ikrom gajwanga kothul makene magoniero kamano maduonga nya kuom kete mane chunyo na gi TV chakre no wachaki nyaka bende gi sama pod watie Kenya kuom gajwang winjo kaka wakili woka chiponono ka in gi wach moro moro kata mana penjo moro moro nyalo chwalo ote mari Facebook pages mago Chuny Onagi TV, TikTok Chuny Onagi TV kachel koda YouTube marobe Chuny Onagi TV. Kisumu Rise ugolo tend county ma Kisumu.
Kisumu Rise Useamua. Kisumu Rise en gir jo piny ma jo piny loko Kisumu. Mondo Kisumu obed town manyalo serve job. Okay? And we will transform Kisumu mawa push the duty bearers to timo tijgi. Okay? And kapo ni election chieng' moro chop, jo Kisumu paro ni gidwa yiero joma nyien. To out of them gibro yiero joma nego giyier. Okay? But it's a non-partisan movement. Ko kamany kuram ga jwanga ka thol makena magonero kamano maduong' ahinya kuom kete mane Chuny Onagi TV adundo jaluo ka bende erokamano ne joma ni tok kamera kandi wan kachiel kod Jen mano nyadendi mon godo kandi kachiel kod Morino Ure wan bende kandi kachiel kod picha marwa sido kandi luongo ni Felix Omondi mabendo tiyo kacha matek mano ne do kacha picha maler ka wuok Chuny Onagi TV wan bende kachiel kod Medusa machendo ni luongo ni Nelson Mandela Okore mabende nano ni chendo ni obed e yono makare ka watiko kanyo kurom ga jwango enero kamano madonga ahinya wakili kuom chopo kendo twak achiel kod jopiny ka wachni mogik nyalo nyiso jopiny nade. An ago erokamano adwa nyiso jopiny ni gimiluongo ni Kisumu Rise rescue, inclusion, safety and economic renewal gini ber wadonjie gini madhi konyo Kisumu. Wajo ni gini ber wadonjie. Gini madhi kelo Kisumu. Madhi konyo Kisumu. Erokamano wan bende kage ilongo ni Brano Pio mano chairman ma vijana na Ruto Total Movement. Erokamano. Ruto gawe kose. Ruto ema bede kom. Paul bro bede kom for the next 2 years. Ermana Total. Erokamano. Onge ringo ko kamany kurom ga jwang mane tai chino ni Enan Steve James aka Nyakwa Nyaronye wan Uritu Masan. Ma and Duond Onagi. Ma and Duond Onagi. Chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV Adundo jaluo. Waporo wach. Kaka oganda. Watwak. Kaka jo ot achiel. En mbaka. Mar jodongo. Mbaka. Kod deye. Mbaka. Mar ojende, rowere kod nyithindo. Wanono weche mag siasa. dongruok kaluo. Weche mag ohala. Somo. Arita kwe. Pur. E kind mamoko. Wayudore e mbui kaka Facebook, TikTok, YouTube kod X at Chuny Onagi TV Adundo jaluo.